Mukam karoti vachalam pangum langayate kirim yat kripatam ham vande Shri Gurun Dinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna, so I welcome you all for this Bhagavad-Gita session. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we are reading from 4th chapter, 37th verse. Dhamsi samidhognir bhasmasat kurute Arjuna Jnana sarva karmani bhasmasat kurute tatha. Yes, Prabhu. இன்று நாம் பார்ப்பது பகவத்கீதா ஸ்லோகம் 4வது அத்தியாயம் 37வது ஸ்லோகம். Synonyms. Okay, the full screen is not visible to me. Yatha, just as, he dhamsi, firewood, samsiddha, blazing, agni, fire, bhasmasat, ashes, kurute, turns. Arjuna, O Arjuna, Jnanagni, the fire of knowledge, sarva karmani, all reactions to material activities, bhasmasat, to ashes, kurute, it turns, tatha, similarly. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: as a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. So in this verse, we see that Krishna is using an example or an analogy for us to easily understand the result of gaining transcendental knowledge. So the example Krishna uses here is like there is a blazing fire, and if you put firewood into it, it will get burned, it will turn into ashes. Similarly, the transcendental knowledge is translation, Prabhu. Blazing fire. Translation. And whatever reactions we have, whether good or bad, pious reactions to pious activities or reactions to sinful activities, whether we have so much of suffering in front of us or some material enjoyment in front of us, this transcendental knowledge burns everything to ashes. இந்த ஸ்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பானது பகவான் கூறுவது ஒரு கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு ஒரு மரத்தை சாம்பலாக்குகிறதோ அது போலவே அந்த உன்னத ஞானம் என்ற நெருப்பானது நமது பௌதிக செயல்களின் பிரதி விளைவுகளை கருகி சாம்பலாக்கிவிடும் என்று இங்கு உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Perfect knowledge of self and super self and of their relationship is compared herein to fire. This fire not only burns up all reactions to impious activities, but also all reactions to pious activities, turning them to ashes. There are many stages of reaction. Reaction in the making, reaction fructifying, reaction already achieved, and reaction a priori. But knowledge of the constitutional position of the living entity burns everything to ashes. When one is in complete knowledge, all reactions, both a priori and a posteriori, are consumed. In the Vedas, Brihadaranyaka Upanishad 4.4.22, it is stated, Ubhe ubhe visha ete tarati amrita sadhav asadhuni. One overcomes both the pious and impious reactions of work. கொடுக்கப்பட்ட பொருளுரையானது அந்த மகா உன்னத ஞானமான தன்னை பற்றி அறிவது, பிறகு பரமாத்மா பற்றி அறிவது, பிறகு பரமாத்மாவுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவை பற்றி அறிவது. அந்த ஞானத்தை ஒருவன் அடையும் பொழுது அவன் செய்த பாவ விளைவுகள் மற்றும் புண்ணிய விளைவுகள் அனைத்துமே அழிந்து சாம்பலாகிவிடும். ஏற்கனவே செய்திருக்கக்கூடிய கர்மாக்களும் பின்பு வரக்கூடிய கர்மாக்களும் எல்லாம் அனைத்துமே கருகி சாம்பலாக்கப்படுகிறது. So what is that perfect knowledge? Prabhupada is highlighting that right in the beginning of the purport.
அந்த உன்னத ஞானம் என்பது என்ன என்பது பிரபுபாதர் ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். The fire like knowledge, the knowledge that burns. இந்த ஞானமானது ஒரு தீ பிழம்பை போன்றது. So three things Prabhupada says there: the knowledge of self, who am I? பிரபுபாதர் இங்கு 3 விதமான ஞானத்தை கூறுகிறார். நான் யார் என்பது முதல் ஞானம். Then knowledge of the super self. பிறகு அந்த பகவான் பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானமானது. And the knowledge of their relationship. அதன் பிறகு இருவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவானது, அதை பற்றிய ஞானம். So this knowledge of who am I, who's God, and what is my relationship with him. இந்த ஞானமான நான் யார், என்னை படைத்த கடவுள் யார், அவருக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவு என்ன. So that knowledge is considered as fire. So that is fire of knowledge. அந்த ஞானமே ஒரு தீ பிழம்புக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So this is what is stated in this verse. So it's a very simple, straightforward verse, and there is I mean, we can just directly understand that as fire turns firewood into ashes, similarly this knowledge, who am I, who's God, my relationship with God, burns my karmic reactions, past karmic reactions to ashes. இந்த ஸ்லோகத்தில் மிக எளிமையாக மிக நேரடியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயம் என்னவெனில், நான் யார், என்னை படைத்த பகவான் யார், அவருக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவு என்ன, இதை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம் செய்த கர்மத்தின் அந்த விளைவுகளிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்வோம். அதை அந்த ஒரு ஞானமானது எப்படி ஒரு தீ அந்த மரத்தை கருகி சாம்பலாக்குகிறதோ அது போலவே அந்த கர்ம விளைவுகளை அந்த ஞானமானது கருகி சாம்பலாக்கி விடுகிறது. So one thing we need to understand, that any material activity we do in this material world, we get a reaction. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவெனில், எந்த செயல்கள் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் செய்கிறோமோ அனைத்து செயல்களுக்கும் நமக்கு ஒரு விளைவுகள் காத்திருக்கிறது. So like Newton's third law, every action has equal and opposite reaction. அந்த நியூட்டனின் 3வது விதிமுறைப்படி ஒரு செயல் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு பிரதிவிளைவுகள் உண்டு. Of course, Newton's law is a very simplistic understanding of law of karma. இந்த நியூட்டனின் அந்த நீதியானது மிக மிக எளிமையாக இந்த கர்மத்தின் நீதியை புரிந்து கொள்வதாகும். So it is, we all know, at least in India, we know that if we do some papam, we get suffering. If we do some punya, we should get some enjoyment. அனைவருக்குமே தெரிந்த விஷயம். இந்த இந்திய நாட்டிலாவது நமக்கு தெரிந்த விஷயங்கள் என்னவெனில், நாம் பாவ விளைவுகள் செய்தோம், பாவ செயல்கள் செய்தோம் என்றால் அதற்காக நாம் துன்பப்பட வேண்டும். புண்ணியத்தை செய்தோம் என்றால் அதற்காக நாம் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். Now we see that here one ball is hitting, and by the reaction of that ball hitting, some other ball is going away. இங்கே நாம் பார்க்கக்கூடியது படத்தில் ஒரு பந்து மற்றொரு பந்தை இடிக்கும் பொழுது வேறு ஒரு பந்தானது எங்கேயோ சிதறி ஓடுகிறது. And it takes some time for the other ball to come and hit back. அதே சமயத்தில் அந்த பந்தானது திரும்ப சில மணி நேரம் கழித்து பிறகு மறுபடியும் அடிக்கிறது. So let's look at through these simple videos, we need to understand. So when we commit an activity, when we do an activity, either a punyam or a papam, it is like sowing a seed in the ground. நாம் படத்தில் பார்ப்பது போல இது மிக எளிதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். நாம் எதை விதைக்கிறோமோ அதையே நாம் அனுபவிக்க முடியும். அதுவே புண்ணியம் பாவம் என்பது ஒரு விதைக்கு சமமானது. So we so for example, somebody committed some theft, or they stole something. உதாரணத்துக்கு ஒருவர் ஏதாவது திருட்டு வேலை செய்திருக்கிறார் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். Or in newspaper we read that some murder has happened. இல்லை, நாம் காகிதத்தில் படிக்கக்கூடியது எங்கேயாவது ஒரு கொலை நடந்திருக்கும். And police is searching for the murderer. காவல்துறை அந்த யார் கொலை செய்தார்களோ அவரை கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். And the murderer is not yet caught. ஆனால் அந்த குற்றவாளியை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. And sometimes there are murders which are unsolved. Nobody knows what happened, how it happened, who did, nobody knows. சில சமயங்களில் பார்க்கக்கூடியது அந்த குற்றவாளி, அந்த கொலையாளி யார் என்றே நமக்கு தெரியாமல் போகிறது. எதற்காக செய்தார்கள், இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியாமலே போகிறது. So similarly, we may commit a sinful activity, we may even forget about it because we may commit sinful activities in previous life which we do not remember in this life. இது போலவேதான் நாமும் மிக பாவ செயல்களை செய்திருப்போம்.
உதாரணமாக போன ஜென்மத்தில் செய்யக்கூடிய பாவ விளைவுகள் நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்காது. But once the seed is sowed, then what will happen? What do we expect? ஒரு இந்த விதையானதை நாம் விதைத்து விட்டோம் என்றால் நாம் எதை எதிர்பார்க்க முடியும்? We expect the seed to fructify. We expect that the plant will come out and it will grow. நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடியது அந்த விதையிலிருந்து அந்த முளையானது கிளம்பி அந்த செடியானது வளர தொடங்கிவிடும். And that plant will grow and then it will have flowers, and from flowers will come fruits. பிறகு அந்த செடி மேலாக மேலாக வளர்ந்து பிறகு பூக்கும், பிறகு காய்க்கும், பிறகு கனியாகும். So sometimes there is a lot of time gap we see. There's sometime in the past we sowed the seed, and then sometime nothing happened, and then suddenly some sprout came out, and then there was this plant or tree, and then from that flowers came, and from that fruit came. நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னவெனில் இதற்கு சில நேர இடைவேளைகள், கால இடைவேளைகள் உண்டு. நாம் பார்க்கிறோம், விதைக்கிறோம், பிறகு கொஞ்ச நாள் கழித்து முளை வருகிறது, பிறகு செடி வருகிறது, பிறகு அதிலிருந்து பூ பூக்கிறது, பிறகு காயாகும், பிறகு கனியாகும். So these flowers and fruits are the reactions that either I enjoy or suffer from the seed that I had put. இந்த பூக்கள் பழமானதே நான் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த கர்ம விளைவுகளானது. எதை நான் விதைத்திருக்கிறேனோ அதோடைய விளைவுகளானது. So if I sow a seed of say for example cactus, then what do I expect? Prabhu, what is the seed, Prabhu? Cactus. So I expect thorns, and I expect if you touch it will be painful, and many people consider it as inauspicious also. So inauspiciousness will come. நான் ஒரு முள்ளு செடியின் விதையை விதைத்தால் என்றால் அதிலிருந்து நான் இதை எதிர்பார்க்க முடியும். அதிலிருந்து முள்ளு அதை போலவே எதிர்பார்க்க முடியும். அது நல்ல செடி அல்ல, அது அமங்கலமான செடி என்று அனைவரும் கருதுவார்கள். And also if I sow a seed of lotus, then in due course of time I'll have a lotus which has a wonderful fragrance, it has a wonderful beautiful flower, and I will enjoy it. அதே போலவே ஒரு தாமரையின் விதையை நான் விதைத்தல் என்றால் பிறகு சிறிது நாள் கழித்து அதிலிருந்து ஒரு அழகான தாமரை பூவை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். அதிலிருந்து நல்ல நறுமணம், நல்ல அழகாக ஒரு பூ கிடைக்கும். So law of karma sounds very very logical. எனவே இந்த கர்ம விளைவுகள், கர்ம நீதி என்பது மிக மிக நியாயமானதாகும். But still we see that there are many religions also, and so many so-called scientific people, they reject the idea of karma. ஆனால் நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களில் பல மதங்களை உள்ளன, பல விஞ்ஞானிகள் இந்த கர்மா என்பதை மறுக்கிறார்கள். But just from this simple example, that if I'm seeing a flower or I'm seeing a fruit, that means that sometime back a seed was sown. Otherwise, from where this flower and fruit and the plant will come. ஆனால் நாம் பார்க்கக்கூடிய மிக சாதாரணமான உதாரணத்தில் நாம் ஒரு பூவையோ ஒரு பழத்தையோ காண்கிறோம் என்றால் அதற்கு எப்போதாவது நாம் விதையை விதைத்திருக்க வேண்டும். So sometimes we see that people are suffering so much problem. Some people are facing COVID went. There are families who lost jobs, who lost their family members, and it's very very painful situation. சில சமயங்களில் பார்க்கிறோம், சிலர்கள் மிக துன்பம் உறுகிறார்கள். இந்த கொரோனாவில் கூட அவர்களுக்கு சில பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தவறிவிட்டது. பிறகு உடல் வியாதியால் பலர் மரணம் அடைந்தார்கள். இது போல பலர்கள் மிக துன்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள். And then at the same time there were families who made a lot of money during COVID, because they were in the right time, the right place, they're doing the right business, they earned a lot of money, and somehow nothing really much happened to the family also. Maybe they got some minor infection and they were cured. மற்றொரு புறத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இதே கொரோனா நேரத்தில் பலர்கள் இதையே நல்ல வருமானமாக சம்பாதித்து நிறைய காசு பணம் சேர்த்தார்கள். பிறகு அவர் குடும்பத்திலும் பலர்கள் யாருக்கும் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படவில்லை. So in either case, somebody had a beautiful flower, somebody had a very poisonous fruit. So one had material enjoyment, one had material suffering, but both of them can be traced back to the seed that was sown in the past. அப்பொழுது ஒரே சமயத்தில் ஒருவர் மிக இன்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள், மற்றொருவர் மிக துன்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள். இதற்கு நாம் பின்பு நோக்கி சென்றோம் என்றால் அவர்கள் என்ன விதையை விதைத்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் கண்டறியலாம். So let's look at the root cause of any material activity that we do. நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பௌதிக செயல்களுக்கும் என்ன மூல காரணம் என்பதை பற்றி நாம் விசாரிக்கலாம்.
the sages and the devotees, they explain that in the material world, any material happiness or suffering is actually a suffering. பல பல முனிவர்களும் பெரிய பக்தர்களும் கூறுவது என்னவெனில், இந்த பௌதிக லோகத்தில் இன்பமோ துன்பமோ அனைத்துமே துன்பத்திற்கே சமமாகும். How come material happiness suffering? எவ்வாறு பௌதிக இன்பமானது துன்பமாக ஆகிறது? Because if you have material enjoyment, we'll be very attached to the cause of that material enjoyment, and we will like to do it again and again, and in the process we'll again take another body and death and body and death. நாம் சில பௌதிக விஷயங்களில் சில சந்தோஷம் ஏற்பட்டால் அந்த எந்த சந்தோஷத்துக்கு காரணமான அந்த பொருட்கள் மீது பற்று கொள்வோம். இதற்காகவே பிறகு மறுபிறவி எடுப்போம். பிறகு மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்து பிறகு மரணம் அடைவோம். இது போலவே துன்பத்தில் ஆழ்ந்து விடுவோம். So whether we have material enjoyment, some people who have so much of wealth, they do not know where to keep and what to do with it. And there's some people who do not have one time food in a day. சில சமயத்தில் பார்க்கிறோம், சிலர்கள் நிறைய பணத்தை சேர்த்து வைத்து அதை என்ன செய்வது, எங்கு பதுக்கி வைப்பது என்றே தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். அதே சமயத்தில் மற்றொரு புறம் சில பேர் அடுத்த வேளை சாப்பாட்டிற்கு கூட வழி இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். So those who are spiritually enlightened, they know that both of them are suffering. ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை உள்ளவர்கள் புரிந்து கொள்வது இருவருமே தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்வது. So what is the cause of that suffering? அந்த தவிப்பிற்கு காரணம் என்ன? It is ignorance or avidya. அது அறியாமையே காணும், அவித்யா. So we are ignorant of this knowledge. In this verse we are talking about, Krishna talked about Jnanagni, the fire of knowledge. நாம் ஞானத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறோம். கிருஷ்ணர் இதில் கூறுவது அந்த ஞானம் என்ற தீப்பெழும்பு. So all the living entities in the material world are ignorant of this knowledge. இந்த பௌத்திக உலகத்தில் இருக்கும் அனைவருமே இந்த ஞானத்தை தெரியாமலே இருக்கிறார்கள். They do not know who they really are. அவர்களுக்கு தான் யார் என்று, உண்மையில் யார் என்று தெரியாது. They do not know who is God, whether God is there or not there. அவர்களுக்கு கடவுளை பற்றியும் எதுவும் தெரியாது, அவர் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று கூட தெரியாது. So there is a question of knowing their relationship between them. எவ்வாறு அவர்களின் உறவை புரிந்து கொள்வது? So we are all in ignorance. எனவே நாம் அனைவருமே அறியாமல் இருக்கிறோம். We think we are this body. நாம் இந்த உடலுடன் நினைத்துக் கொள்கிறோம். And that is avidya. அதுதான் அவித்யா, அறியாமையாகும். And because of that we have material desires. அதனால் தான் நமக்கு பௌதிக ஆசைகள் வளர்கின்றன. So if I am this body, I want things for this body. நான் இந்த உடல் நினைத்துக் கொள்ளும் போது இந்த உடலுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் எனக்கு தேவைப்படுகிறது. And whoever comes out of this body are also mine, and I want happiness and material. I have material desires even for them, the children, the family, the relatives. இந்த உடல் சார்ந்த உறவினானது, இந்த உடலிலிருந்து வரக்கூடிய எனது குழந்தைகள், மனைவி, மக்கள் அனைவருமே என்னுடையது என்று நினைத்துக் கொள்கிறோம். And when we develop desires because of avidya, because I do not know what my constitutional position is, I have material desires. So what will happen next? நான் இந்த அறியாமையின் காரணமாக நான் இது மீது பற்று, பௌதிக விஷயத்தில் பற்று வைத்துக் கொண்டு சந்தோஷத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அதன் விளைவுகள் என்ன ஆகும்? Of course, we'll be driven to action. We'll be driven to either sinful action or some pious action. We'll be driven for a material action. அதன் மூலமாக நாம் செயல்களை செய்ய ஆரம்பித்து விடுவோம். அது புண்ணிய செயல்களாக இருக்கலாம், பாவ செயல்களாக இருக்கலாம். When Lord Chaitanya was traveling from Navadvip, when he was traveling from Shantipur, actually, when he was traveling first time to Jagannath Puri, Lord was very, very eager to reach Jagannath Puri. சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் முதல் முறையாக சாந்திபூரில் இருந்து பூரி சென்று அடையும் பொழுது அந்த ஜெகநாத பூரி கண்டு கழிக்க மிக ஆவலுடன் காத்திருந்தார். And once on the way in Orissa, on the way there was one Shiva temple. அந்த ஒரிசாவில் போற வழியில் ஒரு சிவன் கோவிலானது இருந்தது. And very nice aarti and flower decoration and chandan was being offered to Lord Shiva. அங்கே மிக அழகாக ஆரத்தி காட்டிக்கொண்டு புஷ்ப அலங்காரம் செய்து கொண்டு சந்தன அபிஷேகம் செய்து கொண்டு இருந்தார்கள். There were a lot of music and dancing. அங்கே நல்ல இசை நிகழ்ச்சிகளும் நல்ல நடனமும் ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள். So when Chaitanya Mahaprabhu saw that, he became very ecstatic. He saw that how wonderfully my devotee Shankara is being worshipped. அப்பொழுது இதை பார்த்து சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் மிக பேரானந்தத்தில் ஆழ்ந்தார்கள். எவ்வாறு என்னுடைய தூய பக்தனான சம்பு அவர்களுக்கு ஆராதனை செய்யப்படுகிறது.
And then he started from that temple. He continued to travel towards Jagannath Puri. பிறகு அந்த கோவிலிலிருந்து தொடர்ந்து ஜெகநாத் பூரியை சென்றடைய ஆரம்பித்தார்கள். On the way, he met one Shakta sannyasi. போற வழியில் ஒரு சாக்த சன்னியாசியை சந்தித்தார். Which means a sannyasi who is a worshipper of Mother Durga. அந்த சன்னியாசியானவர் துர்கா தேவியை வழிபடுகிறார். So to bestow his blessings, Lord Chaitanya met him actually. எனவே அவருக்கு தனது கருணையை வழங்குவதற்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை சந்தித்தார். Because Chaitanya Mahaprabhu has appeared to deliver even the lowest of the lowest. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்ததே மிக தாழ்ந்த மக்களை அவர்களை விடுவிக்கவே அவதரித்தார். So this sannyasi, when he met Chaitanya Mahaprabhu, is very attracted to Lord Chaitanya. அந்த சன்னியாசியானவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்தித்த பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு மீது பெருத்த ஈர்ப்பை கொண்டிருந்தார். And he tried to instruct Lord Chaitanya. பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு அவர் தனது உபதேசத்தை தொடங்கினார். He told, why don't you come to my monastery and we'll drink bliss? என்னுடைய ஆசிரமத்துக்கு நீ என்னுடைய ஆனந்தம் பருகலாமே என்று கேட்டுக்கொண்டார். So Chaitanya Mahaprabhu understood what he is talking about. மகாபிரபுக்கு புரிந்துவிட்டது அவர் எதை பற்றி பேசுகிறார் என்று. So this Shakta sannyasi was saying that you come to my monastery and then we drink wine. அந்த சக்த சன்னியாசி அவர்கள் கூறுவது எனது ஆசிரமத்துக்கு சென்று நாம் அந்த மதுவை அருந்தலாம் என்று கூறுகிறார். And he was eager to take Lord Chaitanya there. அதற்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு அங்கே அழைத்து செல்ல முயல்கிறார். So Lord Chaitanya said, you carry on, make arrangements, we will come. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறியது, நீங்கள் சென்று அதை ஏற்பாடு செய்து வருங்கள், நான் வந்து விடுகிறேன் என்று கூறினார். So we see that, because of ignorance of that Shakta sannyasi, he had material desire and he regularly indulged in this sinful action of drinking wine. நாம் பார்க்கக்கூடியது இந்த சாக்த சன்னியாசியானவர் அந்த பௌதீக விஷயங்களில் ஈடுபட்டு இருந்ததால் அவருக்கு இந்த தகாத விஷயங்களான மதுவை அருந்தக்கூடிய அந்த பழக்கங்கள் இருந்தது. So Lord Chaitanya bestowed mercy on him by meeting him and giving his darshan so that he becomes purified. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு கருணை வழங்குவதற்காகவே அவரை சந்தித்து அவருக்கு தரிசனத்தையும் வழங்கினார். And this Shakta sannyasi knew many other Shakta sannyasis in other provinces. இந்த சக்த சன்னியாசிக்கு பல சக்த சன்னியாசி நண்பர்கள் பல இடத்தில் இருந்தார்கள். So once this sannyasi is purified and he will go and meet the other Shakta sannyasi who are addicted to sinful activities, they will also get purified. இப்பொழுது இந்த சாக்த சன்னியாசி தூய்மை அடைந்து விட்டால் பிறகு அவர் யாரெல்லாம் சந்திக்கிறாரோ அந்த சாக்த சன்னியாசிகளும் தூய்மை அடைந்து விடுவார்கள். So this is why Lord Chaitanya has appeared, because Kali Yuga, otherwise everything is very, very degraded. இதற்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்தார். ஏனென்றால் கலியுகமானது மிக மிக தாழ்ந்த மக்களை கொண்டிருப்பதாகும். So why do we suffer? Because we have avidya, we do not know who am I, who is God, what is my relationship, and because of that I have material desires, and because of those material desires I act sinfully. All sinful or pious, let's consider them as sinful actions. நாம் ஏன் துன்பப்படுகிறோம் என்று பார்த்தால் நமக்கு இந்த அறியாமை, பகவானை பற்றியோ பகவானுக்கும் நமக்கு உள்ள உறவை பற்றி தெரியாமல் இருக்கிறோம். அதன் மூலமாக நமக்கு பௌதிக ஆசைகள் வருகிறது, அதன் மூலமாக பௌதிக செயல்கள் செய்கிறோம். அந்த பாவ விளைவுகளின் கர்மத்தையே நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். So now we were seeing those balls, one was going and hitting, and then the other one was going up and then hitting back. So like that, so every sinful action will lead to reaction or suffering. நாம் பார்த்தது போல ஒரு பந்து அடித்து மறுபந்தை அடித்து அது சென்று வந்தது போல ஒவ்வொரு நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கும் ஒரு பிரதி விளைவுகள் உண்டு. So if we want to stop this reaction or we want to stop this suffering, then what we should do? நாம் இந்த பிரதி விளைவுகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும், இந்த துன்பத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? So we should stop the sinful action. நாம் இந்த பாவ செயல்களை செய்வதை நிறுத்த வேண்டும். But I may stop my sinful action for some time, but if the desire is there, sooner or later I will do it. நான் பாவ செயல்களை நிறுத்தினால் கூட அந்த பாவ செயல்களை செய்யக்கூடிய அந்த பௌதிக ஆசையானது இருந்திருந்தால் பிறகு சில நாட்களுக்கு கழித்து திரும்பவும் நான் அதை செய்து கொண்டே இருப்பேன். So how do I remove material desire? பிறகு எவ்வாறு நான் பௌதிக ஆசையை தவிர்ப்பது? By removing ignorance. அந்த அறியாமையை விலக்குவதன் மூலமாகவே இது நடைபெறும். And that happens through devotional service. அது பக்தி தொண்டின் மூலமாகவே நடைபெறுகிறது.
So it works at all these levels. When we chant the holy names, when we serve the Lord, we serve the devotees, we hear Srimad Bhagavatam, Bhagavad-Gita, when we tell them to others, when we follow the regular principles, then all these gradually they get destroyed. Sinful action gets destroyed, gradually the material desire gets destroyed, and then the ignorance is completely destroyed at the root. பக்தி தொண்டில் நாம் ஜெபம் செய்வது மூலமாக, பாகவதம் கேட்பது மூலமாக, பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வது மூலமாக, பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருப்பது மூலமாக நாம் படிப்படியாக இந்த அறியாமையை விலக்கி அந்த பௌதிக ஆசைகளையும் விலக்கி விடலாம். அதன் மூலமாக நாம் இந்த பாவ செயல்கள் அதன் மூலமாக அடையக்கூடிய அந்த துன்பங்களில் இருந்தும் தப்பித்து விடலாம். So this suffering that we see, we ourselves are suffering. So this suffering is actually of two types. நாம் இந்த பார்க்கக்கூடிய இந்த reactions are of two types. இந்த துன்பத்தின் பிரதிவிளைவுகளானது இரு தலைப்பில் உள்ளது. So there are reactions that we are currently experiencing. விளைவுகள் இப்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய விளைவுகள் ஒன்று. Like for example, taking birth in a particular family. உதாரணமாக நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் பிறப்பெடுப்பது. So based on my past actions, I took a birth in a particular family. நான் முந்தைய ஜென்மத்தில் செய்த செயல்களின் மூலமாகவே அதன் பிரதிவிளைவுகளாகவே ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் நாம் பிறவி எடுத்துக்கிறேன். Some took birth in a very pious family. நான் மிக புனிதமான ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறேன். And not so much in India, but when we see in other countries, the child is born, the father runs away. பொதுவாக பாரத தேசத்தில் அவ்வளவாக பார்க்க முடியாது. வெளிநாட்டில் பார்த்தோம் என்றால் அந்த குழந்தை பிறந்த உடனேயே அந்த தகப்பனானவர் சென்று விடுவார். The mother doesn't care for the child. அம்மாவும் அந்த குழந்தையை பற்றி பெரிய கவலை எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார். And this unprotected child goes through so much of abuse. இந்த பாதுகாப்பற்ற இந்த குழந்தையானது பல துஷ்பிரயோகங்களுக்கு ஆளாகிவிடும். And he becomes a big criminal. பிறகு அது பெரிய ஒரு குற்றவாளியாக வளர்ந்துவிடும். So taking birth in a particular family is already manifest. I have already taken birth in a particular family. So that is the prarabdha karma or the karma that is manifested already. ஒரு குடும்பத்தில் நான் பிறவெடுப்பது ஏற்கனவே நடந்துவிட்ட விஷயமாகும். அதுவே பிராரப்த கர்மமாகும். Which means the distress that I am already experiencing is a result of the reaction that already I'm feeling, I'm experiencing. எனவே இப்பொழுது நாம் அடையக்கூடிய துன்பமானது ஏற்கனவே அதற்கான விளைவுகளை நாம் ஏற்கனவே செய்துவிட்டோம். So this distress could be physical distress or it could be an emotional distress. இது உடல் ரீதியான துன்பமாக இருக்கலாம் அல்லது மனோரீதியாகவும் இருக்கலாம். And the other is aprarabdha, which has not yet manifest. மற்றொன்று அப்ராரப்தம், அது இன்னும் தொடங்கவில்லை. So these we don't even know. இதை பற்றி நமக்கு இப்பொழுது எந்த ஞானமும் கிடையாது. Which means this distress I have not yet experienced. It may come in future. It will come in future. இது நான் இன்னும் அனுபவிக்கவில்லை, எதிர்காலத்தில் வர நேரலாம். So it is like a disease. All of us can very easily connect with the pandemic, the COVID. So when one would be infected by the virus, he will not know. இதற்கு உதாரணமாக நாம் இந்த தொற்று நோயை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதில் எப்பொழுது நாம் துன்புறுத்தப்பட்டாலும் நாம் பாதிக்கப்பட்டாலும் நாம் எப்போது பாதிக்கப்பட்டோம் என்று நமக்கு தெரியவே தெரியாது. So one got the COVID virus, but the person does not know. அந்த கோவிட் கிருமியானது நம் உடலில் பாய்ந்திருக்கலாம், ஆனால் நமக்கு தெரியாது. That is like the aprarabdha. அதுவே அப்ராரப்தம். Which means the reaction is not yet experienced. I'm not experiencing the reaction. I don't even know that I have COVID. ஏனென்றால் அந்த பிரதிவிளைவுகள் இன்றும் ஆரம்பிக்கவில்லை. அது எனக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று கூட என்னால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. And then after some time, from our prarabdha, the unmanifest will manifest. The fever will come and all symptoms will come. We already know about them. பிறகு சில நாள் கழித்து அந்த உடலில் ஜுரம் வரலாம், அந்த ஜலதோஷம் வரலாம், நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதன் மூலமாக அது பிராரப்தமாகும். So both the prarabdha and aprarabdha are destroyed by devotional service. இந்த பிராரப்தம் மற்றும் அப்ராரப்தம் இரண்டுமே பக்தி தொண்டின் மூலமாக அழிக்கப்படும். So devotional service is like blazing fire. Whatever amount of fuel you put in, it will burn.
இந்த பக்தி தொண்டானது மிக பெரிய தீப்பிழம்பாகும். அதில் எவ்வளவு நாம் அந்த திரவியத்தை ஊத்தினாலும் அதை எரிந்து சாம்பலாக்கிவிடும். Irrespective of what sinful actions we have done in the past. நாம் எப்பேற்பட்ட பாவ செயல்களை செய்திருந்தாலும் அனைத்துமே எரிந்துவிடும். Despite whatever serious and grievous sinful sins we have committed in the past, all of them will be destroyed by devotional service. இந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக எவ்வளவு கொடுமையான மிக மோசமான பாவங்களை செய்திருந்தாலும் அதுவும் எரிந்து சாம்பலாக்கப்படும். So we look at this wonderful verse. So Mother Devahuti has darshan of the Lord and she starts offering her prayers. So this is one of the verses that he sang in the glorification of the Lord. நாம் பார்க்கக்கூடியது பாகவதத்தில் தேவகுதி அவர்கள் தனது மகனான கபில முனிவரை பார்த்து தரிசனம் பண்ண பிறகு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனையாகும். Shravanu kirtanad yat pravanad yat smaranad api kvachit swadopi sadhya swanaya kalpate kuta punaste bhagavanu darshanat. So this verse says, to say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Person face to face. Even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead, or chants about him, hears about his pastimes, offers him obeisances, or even remembers him. இதன் மொழிபெயர்ப்பானது ஒருவன் பகவானை நேருக்கு நேராக பார்ப்பது பிறகு அது கூட தேவையில்லை. ஒருவன் ஒரு நாயை கொன்று திங்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருப்பவனாக இருந்தாலும் அவன் இந்த பகவானின் புனித நாமத்தை ஒரு முறையாவது உச்சரித்தால் அல்லது ஒரு முறையாவது கேட்டால் அவன் அந்த ஒரு பெரிய யாகத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு தகுதியான நபராக ஆகிவிடுவான். So Mother Devahuti is saying that what to talk about a person who is able to have your darshan, even a person born in the most sinful family of a dog eater, if he just chants your name even once, he becomes equal to a Brahmana. இங்கே தேவதி அவர்கள் கூறுவது தங்களை தரிசிக்கக்கூடிய அந்த புனித தூய பக்தர்களை என்னவென்று சொல்வது. சாதாரண ஒரு நாயை கொன்று திங்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்த நபரே இவ்வாறு உங்களது நாமத்தை ஒரு முறையாவது உச்சாரணம் செய்தால் அவன் பிராமணனுக்கு மேலாக ஆகிவிடுகிறான். So whether if one chants the holy name of the Lord even once, or chants the glories of the Lord, hears about the Lord, or he offers his obeisances or remembers the Lord, so that purifies him irrespective of his background. எனவே ஒருவன் பகவானின் புனித நாமத்தை ஒரு முறை ஜெபித்தாலும் சரி, அதை கேட்டாலும் சரி, இல்லை பகவானுடைய லீலைகளை கேட்டாலும் சரி, பகவானுக்கு வந்தனம் செய்தாலும் சரி, அல்லது சிறிதளவு பகவானை ஞாபகம் வைத்தாலும் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பாவ காரியங்கள் செய்திருந்தாலும் அதிலிருந்து விடுபட்டு விடுவார்கள். And she continues in the next verse, aho batashva pachote gariyan yajiva grivartate namatubhyam te pustapaste jovu sasnur arya brahmanuchur namagananti yete. So here she is saying, oh, how glorious are they whose tongues are chanting your holy name. Even if born in families of dog eater, such persons are worshipable. தொடர்ச்சியாக தேவதி அவர்கள் கூறுவது, அவர்கள் எப்பேற்பட்ட பாக்கியசாலியாகிறார்கள், எப்பேற்பட்ட போற்றத்தக்க நபர்கள் ஆவார்கள். எவர்கள் தன்னுடைய நாக்கினால் உனது புனித நாமத்தை ஜெபம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் அந்த நாயை கொன்று தின்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவர்கள் வழிபடத்தக்கவர்கள். So we should worship such a person irrespective of his background if he is chanting the holy names of the Lord. அவருடைய முன்றைய வாழ்வு எவ்வாறு இருந்தாலும் அவர்கள் வழிபடத்தக்கவர்களே. யார் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபம் செய்கிறார்கள். Persons who chant the holy name of your Lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of the Aryans. To be chanting the holy name of your Lordship, they must have bathed at holy places of pilgrimage, studied the Vedas, and fulfilled everything required. உங்களுடைய புனித நாமத்தை ஜெபம் செய்பவர்கள் அவர்கள் அனைத்து தவங்கள், அனைத்து யாகங்கள், அனைத்து நல்ல குணாதிசயங்களை படைத்தவர்கள்.
அது மட்டும் அல்லாமல் அவர்கள் பல புனித நதிகளிலும் குளித்து அனைத்து வேதங்களையும் படித்திருப்பவர் ஆவார்கள். So this basically means that irrespective that there are so many things which are required otherwise for one to qualify as a spiritually advanced person, like he should have bathed in holy places of pilgrimage, he should have studied the Vedas. So if simply by chanting once the holy name of the Lord one gains all this qualification and then he can continue on his devotional life. ஒருவர் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறவராக இருக்கிறார் என்றால் அவர்கள் அனைத்து வேதங்களையும் படித்திருக்க வேண்டும், அனைத்து புண்ணிய நதிகளிலும் குளித்திருக்க வேண்டும், அனைத்து யாகங்கள் தவங்களையும் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் ஒருவன் யார் அந்த பகவானின் புனித நாமத்தை ஜெபம் செய்கிறானோ அவன் இதை அனைத்தும் இந்த அனைத்து தகுதிகளையுமே மிக எளிமையாக பெற்றிருக்கிறான். So that is how powerful the fire of knowledge is. இதுதான் அந்த ஞானம் என்ற தீயின் சக்தி ஆகும். The knowledge of the Lord, the knowledge of his holy name, and that we should be inspired to chant. பகவானுடைய ஞானமாகும், பகவானுடைய புனித நாமத்தின் ஞானமாகும், அவரை அந்த நாமத்தை அறிந்து கொண்டு அதை ஜெபம் செய்ய வேண்டும். So let's take a case, a person who committed some sinful activity and because of which he is destined to become a thief. உதாரணத்துக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்வோம், ஒருவர் மிக பாவ விளைவுகள் செய்து அவருடைய விதியானது ஒரு திருடனாக ஆக வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது. So we look at that person, he commits some sinful activity and in the next life he is destined to become a thief and he will steal something. முந்தைய ஜென்மத்தில் ஒருவர் பாவம் செய்திருக்கிறார், அந்த பாவத்தின் விளைவாக மறு ஜென்மத்தில் அவர்கள் ஒரு திருடனாக பிறந்து அனைவரிடம் திருட வேண்டும். So because of that sin, everything is not manifesting current birth, it is manifesting only in the next birth. அவர்கள் செய்த பாவமானது உடனடியாக பிரதிவிளைவுகளை கொடுக்கவில்லை, அடுத்த பிறவியிலே கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறது. So in current life nothing is visible, he has done some sinful activity but based on that we cannot he is not manifesting a stealing propensity. எனவே இப்பொழுது இந்த வாழ்க்கையில் அவர் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்களானது அது முந்தைய ஜென்மத்திலிருந்து தொடர்கிறது, ஆனால் அதை நம்மால் உணர முடியாது. So he is not yet experiencing the distress. எனவே அந்த துன்பத்தை அவர் இன்னும் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கவில்லை. Like example, so many people are committing so many sinful activities and they do not really care about what is dharmic and what is adharmic. உதாரணத்துக்கு பார்க்கிறோம், பல மனிதர்கள் பல பாவ செயல்கள் செய்கிறார்கள், ஆனால் எது புண்ணியம் பாவம் என்று அவர்கள் கருதுவதில்லை. Like eating eggs or eating meat. உதாரணத்திற்கு அந்த மாம்சம் உண்பது அல்லது முட்டை உண்பது, or eating medicines which contain non-vegetarian items. அல்லது அந்த மருந்தை உண்பது, எந்த மருந்தில் அந்த அசைவ உணவுகள் கலந்திருக்கிறது. So if you look at science, they will say, "Arey, egg is very good for health." They will say meat is very good. Doctor will prescribe. Oh, you should eat one egg every day. You should eat some chicken or something because it will give you protein. Or you take this medicine because it will help you somewhere. விஞ்ஞானபூர்வமாக பார்த்தோம் என்றால் மருத்துவரே பரிந்துரை செய்வது தினமும் ஒரு முட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அல்லது சிறிது மாம்சத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அல்லது சில இந்த மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று பரிந்துரைப்பார். So I'm committing those sinful activities, the doctor is committing the sinful activities but they are not experiencing the reaction. எனவே நான் பாவ செயல்களை செய்கிறேன், அந்த மருத்துவரும் பாவம் செய்கிறார், ஆனால் அதன் விளைவுகளை அவர்கள் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கவில்லை. So now this thief has taken birth and his next birth he develops some inclination, he is inclined towards dishonesty, he is inclined towards cheating. That is his natural tendency. So அந்த திருடனானவன் திடீரென்று ஏற்படவில்லை, அவனுடைய முந்தைய ஜென்மத்தில் செய்த விளைவானது அவர்களுக்கு அந்த மற்றவரை ஏமாற்றுவது, அந்த நேர்மையற்ற வாழ்க்கையை வாழ்வது, அதன் மூலமாக அந்த எண்ணங்கள் அவர்களுக்கு தூண்டுகிறது. So this inclination, and the parents will know the inclination. If there are 1, 2, 3 child or whatever, even one child, the parents understand the inclination of the child. உதாரணத்துக்கு ஒரு பெற்றோர்கள் ஒரு 3 குழந்தையை வைத்திருந்தார்கள் என்றால் எந்தெந்த குழந்தைக்கு எதன் மீது ஈடுபாடு உள்ளது என்பதை அவர்கள் அறிய முடியும். So because of the past sinful activity, now he has an inclination. Naturally he is inclined towards dishonesty. If something pressure comes, he will immediately tell lie.
எனவே முன்றைய ஜென்மத்தில் செய்த செயல்களின் பலனானது இப்பொழுது அவர்களுக்கு அந்த நேர்மையற்ற வாழ்க்கையை வாழ முயற்சிக்கிறார்கள். ஒரு சந்தர்ப்பம் சூழல் ஏற்பட்டால் அவர்கள் பொய் சொல்ல தொடங்கி வருவார்கள். Little situation tough, he will immediately, the person will not have any problem with cheating. ஒரு சிறிது கஷ்டம் நேரிட்டாலே அவர்கள் பொய் சொல்ல தயங்க மாட்டார்கள். Like in school, we would remember that there were some classmates, they would never cheat. உதாரணத்துக்கு நாம் பள்ளிக்கூட வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் என்றால் சில நண்பர்கள் எப்பொழுதுமே அவர்கள் யாரையும் ஏமாற்ற மாட்டார்கள். Maybe one or two. யாராவது ஒருவரோ இருவரோ இருக்கலாமா அது போல. But then there were others very keen in cheating. ஆனால் மற்றவர்கள் அனைவரும் ஏமாற்றிக் கொண்டே இருப்பார்கள். So so that inclination is there like that. அந்த தூண்டுதல்கள் எப்பொழுதுமே இருந்திருக்கு. So from this inclination comes the desire. I want to steal. So that person had an inclination of dishonesty, and then gradually when he saw something very attractive, then immediately developed a desire, I will steal this. இந்த நேர்மையற்ற வாழ்க்கையான தூண்டுதல் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் பிறகு செயல் செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள். அதன் மூலமாகவே நாம் ஏதாவது ஆசைப்பட்டால் அதை திருடி செல்லலாம் என்று தோண ஆரம்பித்தது. So Padma Purana explains that this whole breakup, it explains that how there is aprarabdha karma, from there the kutam is there, the inclination, and from that comes the sinful desire or the beej. பத்ம புராணத்தில் இது 4 செயல்கள் 4 நிலைகளாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு அந்த பாவ விளைவுகளின் செயலாக அவர்களுக்கு இந்த தூண்டுதல் ஏற்படுகிறது, அந்த தூண்டுதல்கள் மூலமாக அவர்கள் எவ்வாறு ஆசைப்படுகிறார்கள், பிறகு செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். From Padma Purana. பத்ம புராணத்திலிருந்து. And of course, once that person has sinful desire and he sees something very attractive, then he will steal it. எனவே அத்தகைய நபரானவர் தனக்கு பிடித்த ஒரு ஆசைப்பட்ட விஷயமாய் பார்த்தால் என்றால் அதை திருடவே முயற்சிப்பார். And once he steals, what will happen? அவர் திருடி சென்ற பிறகு என்ன ஆகும்? He will get some reactions will manifest, some reactions will manifest later. பிறகு அதற்கான பிரதிவிளைவுகளை சில நாட்கள் கழித்து அவர்கள் அனுபவிக்க நேரிடும். So he may get caught. அவர் பிடிபடுவார். So that is prarabdha karma. அது பிராரப்த கர்மா ஆகும். And some reactions may remain aprarabdha, which do not manifest immediately. சில விளைவுகள் சிறிது நாட்கள் கழித்தே பிரதிபலன் கிடைக்கப்படும். And that is why we see actually the jail is supposed to be a center of reformation. இந்த சிறைச்சாலையானது அனைவரையும் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாகும். Which means if a criminal is caught, he is punished by law and he goes to a jail, which means he is incarcerated from the society so that he can reform himself. எனவே ஒரு குற்றவாளியானவர் அந்த அந்த நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்க பிறகு அவரை சிறைச்சாலையில் அடைத்து விடுவார்கள், சமுதாயத்திலிருந்து பிரித்து விடுவார்கள். எனவே அவர் திருந்த வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு வாய்ப்பை அளிப்பதாகும். So some get reformed. அதில் சிலர் திருந்தி விடுவார்கள். They become very clear, no, this is very horrible, I don't want to do anything like this, so that I will never go into jail again. அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள், இது மிக கொடுமையாக உள்ளது, எனவே மீண்டும் நான் சிறைச்சாலைக்கு வரமாட்டேன் என்று முடிவெடுப்பார்கள். But some become hardened criminal. ஆனால் சிலர் மிக கடுமையான குற்றவாளியாக வளர்ந்துடுவார்கள். Jail becomes their second home. அந்த சிறைச்சாலை என்பது அவர்களுக்கு இரண்டாவது இல்லமாகிவிடும். Or rather the first home. இல்லை என்றால் அதுவே முதன்மையான இல்லமாகிவிடும். So they are out on bail, they will commit another sinful activity. பிறகு அந்த இதில இருந்து வெளியே வந்துவிட்டு பிறகு மற்றொரு குற்றத்தையும் செய்வார்கள். So such strong sinful inclination is there, and because of that they get very strong sinful desires, and despite facing the reaction there is no change in them. அவர்களுக்கு அந்த பாவ விளைவுகள் மிக ஆழமாக அந்த தூண்டுதல்கள் இருக்கும், அதன் விளைவுகளாக மிக அதிக ஆசைகள் ஏற்படும். எனவே அந்த பாவ செயல்களிலிருந்து விடுபடவே மாட்டார்கள், திருந்தவே மாட்டார்கள். So everywhere in the world people are struggling with this. இந்த உலகத்தில் முக்காவாசி அனைவருமே இதிலே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். Jail population is increasing. சிறைச்சாலையில் அந்த ஜனத்தொகையானது அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. So what to do? இதற்கு என்ன செய்வது? So if you look at devotional service, it destroys prarabdha karma, it destroys aprarabdha karma, it destroys sinful inclination, it destroys sinful desire. பக்தி தொண்டானது பிராரப்த கர்மா, அப்ராரப்த கர்மா,
பிறகு அந்த பாவத்தை செய்யக்கூடிய அந்த தூண்டுதல், பிறகு அந்த பாவத்தை செய்யக்கூடிய ஆசையானது அனைத்துமே அழித்துவிடும். I think 1.5 months back, I received an email from a jail in United States. ஒரு கடந்த 1.5 மாசத்திற்கு முன்பு எனக்கு ஒரு இமெயிலில் ஒரு அந்த அமெரிக்க நாட்டிலிருந்து ஒரு சிறைச்சாலையிலிருந்து ஒரு இமெயில் வந்தது. So that mail was from a program director for the jail inmates. அந்த கடிதம் அந்த அந்த சிறைச்சாலையின் அந்த ஆளுநரானவர் எனக்கு அனுப்பியிருந்தார். And in that mail she wrote that the people of the jail, we are supplying them books from all religion, but they have special inclination towards Hindu scriptures. அப்பொழுது அவர் கூறியது, நாங்கள் எங்களுடைய இந்த சிறை கைதிகளுக்கு அனைத்து கிரந்தங்களையுமே கொடுத்திருக்கிறோம், ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த இந்து சமவெளியான அந்த கிரந்தங்களில் மிக ஈடுபாடு உள்ளது. So she said, I want Bhagavad-Gita. எனவே அவர் கூறியது, எங்களுக்கு பகவத்கீதை தேவைப்படுகிறது, to be delivered for the use of the jail inmates. அந்த சிறை கைதிகளுக்காகவே எங்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள் என்று கூறியிருந்தார். So if we look at why do we suffer, the problem that we are facing now is because of the action, because of the desire, and because this everything is rooted in ignorance. So this ignorance has to be completely destroyed. So yes, Prabhu. நாம் ஏன் துன்பப்படுகிறோம் என்று பார்த்தோம் என்றால் அந்த பாவ செயல்களை செய்கிறோம். அதன் காரணம் ஏனென்றால் பௌதீக ஆசைகள். அந்த ஆசைகள் ஏன் வருகிறது என்று மூல காரணம் பார்த்தோம் என்றால் அது அறியாமையே ஆகும். So if we associate with devotees, நாம் பக்தர்களுடன் சங்கம் எடுத்துக்கொண்டால் what do they tell us? அவர்கள் நமக்கு என்ன கூறுவார்கள்? They either will give us Prabhupada book, ஒருவர் பிரபுபாதரின் புத்தகத்தை தருவார், or they will tell us to chant the holy name, அல்லது பகவானின் நாம ஜபத்தை செய்வதற்கு கூறுவார்கள், or they will give us some prasadam, இல்லை என்றால் மற்றொருவர் பிரசாதம் அளிப்பார்கள், or they will ask for donation. இல்லை என்றால் அவர்கள் அந்த நிதியை திரட்டுவார்கள். So the moment we come in touch with devotees, நாம் அந்த பக்தர்கள் சங்கத்தில் வந்த அந்த நொடியே we begin the process of removal of our ignorance. அப்பொழுதே நமது அறியாமையை அதை பரிசுத்தம் செய்வ அதை நீக்குவதற்கான தொடக்கத்தை ஆரம்பித்து விடுகிறோம். Removal of material desire. பௌதீக ஆசைகளையும் நீக்கி விடுகிறோம். So that is what is the other day we had His Holiness Giriraj Swami, and he was saying that when people come, you inspire them to chant, inspire them to take prasadam, and if interested, you distribute books so that they can read, and all these things will be destroyed. அன்று திரு கிரிராஜ் மகாராஜ் அவர்கள் கூறியது, நாம் வந்தோம் என்றால் ஜெபம் செய்ய அனைவரையும் ஊக்குவிப்போம், பிறகு பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ள செய்து வைப்போம், பிறகு அவர்களுக்கு ஈடுபாடு இருந்தால் அந்த புஸ்தகத்தை படித்து இந்த அறியாமையை நீக்கி அனைத்து விஷயங்களிலிருந்தும் துன்பத்திலிருந்தும் தப்பிக்க செய்ய வைப்போம். So by following devotional service, what happens is we come to know that I am soul, Krishna is Supreme Lord, I must serve him. So my ignorance is destroyed. இப்பொழுது நாம் இந்த ஞானத்தை பெறுகிறோமோ அப்பொழுது புரிய வரக்கூடியது, நாம் ஆத்மா, பகவான் பரமாத்மா, அவருக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவானது நிரந்தரமானது என்று புரிந்து கொள்ளலாம். All the material desires, we are told to engage in Krishna's service. நமது அனைத்து பௌதிக ஆசைகளையுமே கிருஷ்ணனின் பக்கம் திசை திருப்ப வேண்டும். If you want to eat something nice, cook, offer to Krishna, then eat. நமக்கு ஏதாவது சாப்பிட ஆசை இருந்தால் அதை நன்றாக சமைத்து விட்டு கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு பிறகு பிரசாதமாக உட்கொள்ள வேண்டும். And then we are told to follow regulatory principles. After 6 months or 1 year, some devotee will tell, what is this? You are eating onion garlic. What is this? You are eating meat. You should stop. If they have not yet stopped already. ஒரு 6 மாதம் அல்லது ஒரு வருடம் கழித்து நாம் இந்த 4 கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள் கடைபிடிக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் பக்தர்கள் கூறுவார்கள், ஏன் இன்னும் பூண்டு வெங்காயத்தை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், மாம்சத்தை உண்கிறீர்கள் என்று கேட்பார்கள். So 4 regular principles, sinful reactions are cut. Material desire by engaging in Krishna's service are cut. Prabhupada books, ignorance is cut. எனவே 4 விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கும் பொழுது இந்த பாவ செயல்களை நிறுத்தி விடுவோம். பிறகு நல்ல பிரசாதத்தை உள்ளுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபடுவோம். பிரபுபாதின் புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலமாக நமது அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டு விட்டுவோம். So from suffering we become super. From suffer we become super. இந்த துன்பத்திலிருந்து நாம் மிக உற்சாகமாக நல்ல நிலையில் ஆழ்ந்து விடுவோம். So thank you very much. Hare Krishna.
Hare Krishna, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. You got another 3-4 minutes. Anybody has got any comments or any questions, they can put in the chat box. Prabhu will be ready to answer them. There has been a lot of insights. Do you have any clarification on what Prabhu explained about prarabdha? There are technical terms, but so some people have any doubts, they can chat box. Okay, there is one question from Vidya Mataji. Okay, there is a question in the chat. Vidya is asking, how can we identify tablets not to be consumed? Well, we are fortunate if you are in India, then you will have that green or red dot. Red dot means it is non-vegetarian, and we must ask the doctor to give us a substitute. எனவே கேள்வியானது, நாம் மருந்தை உட்கொள்ளும் பொழுது எவ்வாறு அதை மாம்சம் இல்லாதது என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும்? அதற்கு பிரபு கூறிய பதில், பாரத தேசத்தில் முக்கியமாக அதில் அந்த பச்சை புள்ளியை வைத்திருப்பார்கள். பச்சை புள்ளி என்றால் அது சைவம் என்ற அர்த்தம், இல்லை சிவப்பு புள்ளியை போட்டிருந்தால் அது அசைவம் என்ற அர்த்தம். எனவே நம்ம சிவப்பு புள்ளியை பார்த்தோம் என்றால் நமது மருத்துவரிடம் நமக்கு சைவ மருந்துகளை தருமாறு நாம் கேட்டுக்கொள்ளலாம். Or for example, soft gelatin capsules are usually non-vegetarian. பொதுவாக பார்த்தோம் என்றால் இந்த கேப்சூல் மாத்திரையில் வருவது எல்லாமே சைவமாகவே இருக்கும். Soft gelatin is non-vegetarian. மிருதுவான ஜெலட்டின் கேப்சூல்கள் அனைத்துமே அந்த அசைவமாகும். Best Vidya would be to go to a devotee doctor if you can find one. உன்னதமான வழியானது மருத்துவரும் பக்தராக இருந்தால் மிக நன்றாக இருக்கும். Like we have Dr. Kanayalal Thakur, he is a devotee, he is a doctor, so I'm sure he will not prescribe any non-vegetarian medicine. உதாரணமாக நமக்கு இஸ்கானில் நிறைய பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களும் அந்த அசைவ மருந்துகளை பரிந்துரை செய்ய மாட்டார்கள். Okay, so next question by Nataraj Shastri, why suffering can be taken as a punishment for our sins from? Why suffering can be taken as a punishment? Well, is there any other way of taking the suffering? எனவே கேள்வியானது, நாம் துன்பத்தை ஏன் நமக்கு தண்டனையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம்? அதுக்கு பிரபு கூறிய பதில், வேறு எந்த விதமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? It's a simple, we saw, no, of course, I repeat myself that law of karma is more complex than simplistic Newton's third law, but Newton's third law gives us very simple understanding of law of karma. நாம் பார்த்தது இந்த கர்ம விளைவுகளை பற்றி அந்த நியூட்டனின் மூன்றாவது நீதியை சொல்லக்கூடிய விஷயமானது மிக எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So if one gives pain and suffering to other living entities or to one's own self, நாம் எப்பொழுதாவது அடுத்தவர்களுக்கோ நமக்கோ துன்பத்தை செய்திருந்தோம் என்றால், then of course we are due to receive the same pain. What we gave, we will get. அப்பொழுது நாம் அனைவருக்கும் என்ன கொடுத்திருக்கிறோமோ அதை நாம் திரும்பி பெற்றுக்கொள்ளவே வேண்டும். But this sin or the papam and the punyam, you and I cannot decide. ஆனால் இது பாவம் இது புண்ணியம் என்பது நீங்களோ நானோ முடிவு செய்ய முடியாது. So whatever scripture says sin is sin. வேத இலக்கியங்கள் எதை பாவம் என்று கூறுகிறதோ அதுவே பாவமாகும். And we will suffer for it. அதற்கான பிரதிவிளைவுகளை நாம் சந்தித்து துன்பப்படவே வேண்டும். That is why we also see that in some major religions of the world, there is this, because they don't accept the law of karma, and therefore they find it so difficult to explain so many things which happen in our lives. எனவே பல பெரிய மதங்களில் பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் இந்த கர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. எனவே நான் ஏன் துன்பப்படுகிறோம் என்பதற்கு அவர்களால் பதில் சொல்லவே முடியாது. அந்த பதிலை தேடிக்கொண்டே இருப்பார். Like one challenge which they have is to explain that how a child who's just born, but he's born with some deformity or the child is suffering so much, they have no explanation. உதாரணம் பார்த்தோம் என்றால் இப்பொழுது பிறந்த புது குழந்தையானது அதுவே சில உடல் ஊனத்தோடு பிறந்திருக்கலாம். அதற்கு காரணம் என்ன என்பதை அவர்களால் விளக்கவே முடியாது. So which means
they understand that yes, if a person will commit a sinful activity, one will suffer, but they don't not able to understand that how come this child has not committed sinful activities, so why is the child suffering? அவர்கள் கூறுவது பாவம் செய்தால் நாம் துன்பப்படுவோம் என்பது ஒற்றுக்கொள்வார்கள். ஆனால் இப்பொழுது பிறந்த குழந்தை அது எப்பொழுது பாவம் செய்தது, அதை பற்றி அவர்களுக்கு விளக்கம் கிடையாது. So Vedas explain ஆனால் வேத சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது that how the action and reaction spans lifetimes. எவ்வாறு அந்த செயல்களும் அதன் பிரதிவிளைவுகளும் எவ்வாறு சில குறிய காலங்களில் வளர்ந்து வருகிறது என்பது பற்றி. So if you are suffering, which means we have done an action in the past because of which this is the reaction. செயல்களை நாம் முன்பு செய்திருக்க வேண்டும். Okay. Thank you very much. One more question, Prabhu. Sorry, Hare Krishna. Yes, Prabhu. Person who is chanting, following regular to passing, etc. They are not experiencing distress, means it is. Sorry. They are not experiencing distress, means it is aprarabdha. The person who is chanting, following regulatory principles, fasting and extra, etc. They are not experiencing distress, means it is aprarabdha. Well, if somebody is chanting, following regular principles, fasting and ekadashi, assuming that they are devotees, ஒருவர் ஜெபம் செய்து கொண்டிருந்தால், அவர்கள் ஏகாதசி மற்ற விரதங்களை கடைபிடித்திருந்தால் அவர்களை பக்தர்கள் என்று நாம் கருது கொள்வோம். So devotee means that for him the suffering is not because of his prarabdha or aprarabdha. பக்தர்களுக்கு ஒரு துன்பம் நேர்ந்தால் அதில் பிராரப்தமோ அப்ராரப்தமோ எதுவும் செய்ய முடியாது. It is dependent on Lord's will. அது பகவானின் எண்ணமாகும், பகவானின் எண்ணப்படியே செயல்படும். In the 88th chapter of Srimad Bhagavatam 10th canto, பாகவதத்தில் 10வது காண்டத்தில் 88வது அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. It is explained that the devotees of Lord Shiva are very opulent and they get a lot of material happiness. அதில் கூறப்பட்டுள்ளது பரமசிவனின் பக்தர்கள் அனைவரும் பௌதிகத்தில் மிக செல்வத்தோடு சுபிக்ஷமாக இருப்பார்கள். But Lord Shiva is like a mendicant. He has no house, he lives under a tree, he has no material opulence with him. ஆனால் சிவபெருமானை பார்த்தோம் என்றால் அவர் எந்த வசதியும் இல்லாமல் உடல் முழுவதும் அதை பூசிக்கொண்டு விபூதியை பூசிக்கொண்டு இருப்பார்கள். But we look at devotees of Krishna or Vishnu. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களையோ விஷ்ணுவுடைய பக்தர்களையோ பார்த்தோம் என்றால் many times they will be very poor. நிறைய நேரத்தில் அவர்கள் மிக ஏழ்மையில் இருப்பார்கள். Sometimes people come to our matchless gift. We have a gift shop here, and they will see a Krishna with a flute. They say, no, I don't want Krishna with flute. With his flute, he will take all my wealth away. எனவே அவர்கள் நமது கோவிலுக்கு வரும்பொழுது அந்த கிருஷ்ணரை புல்லாங்குழல் வைத்த கிருஷ்ணரை பார்த்தோம் என்றால் வேண்டாம் இந்த புல்லாங்குழல் வைத்த கிருஷ்ணர் என்னுடைய அனைத்து பௌதிக செல்வத்தையும் ஊதி விடுவார் என்று வாங்க மாட்டார்கள். So Krishna's devotees are poor, but if you look at Krishna, he is very wealthy. He is very most wealthy, most opulent. எனவே கிருஷ்ண பக்தர்கள் ஏழ்மையில் இருக்கிறார்கள், ஆனால் கிருஷ்ணரை பார்த்தோம் என்றால் மிக வசதியாக மிக மங்களகரமாக சுபிக்ஷமாக இருக்கிறார். So that is Shukadeva Goswami says a very good question. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார் இது மிக சிறந்த கேள்வியாகும். And he said your grandfather Yudhishthira Maharaj also asked the same question to Krishna. அவர் கூறியது இதே கேள்விதான் உனது பாட்டனாரான யுதிஷ்டிர மகாராஜரும் கிருஷ்ணரிடம் கூறினார். And when Yudhishthira Maharaj asked this question to Krishna, that why all devotees are poor and you are so opulent, and where Lord Shiva's devotees are very wealthy, but he's like a mendicant. So Krishna also says very good question. அப்போது அவர் கூறியது நீ மிக சுபிக்ஷமாக இருக்கிறாய், ஆனால் உன்னுடைய பக்தர்களானவர் ஏழ்மையில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் பரமசிவனின் பக்தர்களோ மிக சுபிக்ஷமாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் பரமசிவனோ மிக ஏழ்மை நிலையில் காணப்படுகிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்று கேட்டார். அப்பொழுது பகவான் கூறியது மிக சிறந்த கேள்வியை நீ கேட்டிருக்கிறாய் என்று கூறினார். So of course worshipper of Lord Shiva is the controller of material energy. சிவபெருமான் பார்த்தோம் என்றால் அவர் இந்த பௌதீக சக்தியின் ஆளுநர் ஆவார். In the sense that Mother Parvati is his consort. அதன் பார்த்தோம் என்றால் பார்வதியானவர் அவருடைய துணைவி ஆவார்கள். So Lord Shiva can
give benediction of material opulence. எனவே சிவபெருமானவர் பௌதீக சுபிக்ஷங்களை பற்றிய அந்த வரத்தை அவரால் அளிக்க முடியும். But what does Krishna do? ஆனால் கிருஷ்ணர் என்ன செய்கிறார்? What does Krishna want to give? கிருஷ்ணர் என்ன தர விரும்புகிறார்? Krishna doesn't want to, because he himself is from the spiritual world. Of course, material world is also under him. But since he is from the spiritual world, he does not want to give anything of the material world. கிருஷ்ணர் ஆன்மீக இடத்தை சேர்ந்தவராக இருப்பதால் அவரிடமிருந்தே பௌதிகமும் வருகிறது. இருந்தாலும் அவர் ஆன்மீக இடத்திலிருந்து சேர்ந்தவர் என்பதால் அவர் எந்த பௌதிக வரங்களையும் அவர் தர விரும்பவில்லை. So he wants to purify his devotee. அவர் தனது பக்தர்களை பரிசுத்தமாக்க செய்ய முயற்சிக்கிறார். If he is attached to the material things, அந்த பக்தர் அந்த பௌதிக வஸ்துக்களில் இருந்து மிக ஈடுபாடு கொண்டிருந்தால், and if he sees himself with false designations, அவர் தன்னை தவறான அடையாளத்தோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார், he thinks I am the father, I am the husband, I am the son, I am the wife, I am the mother. So he sees himself in those relationships, material relationships, which means he is having material designations, and that will hold him in the material world. நான் கணவன், நான் மனைவி, நான் தந்தை, நான் தகப்பன், நான் தாய் என்று அந்த பௌதீக விஷயங்களோடே தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் அதன் மீதே பட்டுக் கொண்டிருப்பார். So what does Krishna do? அப்போது கிருஷ்ணர் என்ன செய்கிறார்? If he really wants his mercy, and if Krishna decides to give real mercy, he will take all the wealth, all the opulence of his devotee. அப்போது கிருஷ்ணர் உண்மையிலேயே கருணையை தர வேண்டும் என்றால் அனைத்து உறவுகளையும் அனைத்து செல்வத்தையும் புடுங்கி விடுகிறார். So devotee will cry. அப்பொழுது பக்தர்கள் அழ தொடங்குவார்கள். All my wealth is taken away. I have nothing. எல்லாம் என்னுடைய செல்வம் எல்லாம் பறிபோய் விட்டதே என்று கதறுவார்கள். And because he will not have wealth, so his wife, his husband, father, mother, children, everybody will abandon him. This fellow is good for nothing, you know. ஒருவருக்கு செல்வம் இல்லை என்றால் அவர்களை அனைத்து தனது பெற்றோர்களும் இருக்கட்டும், தனது மனைவி மக்களும் இருக்கட்டும், அனைவருமே ஒதுக்கி விடுவார்கள். So his material designations are also taken away. அதன் மூலமாக அவருடைய பௌதீக அடையாளங்கள் அனைத்துமே எடுத்து செல்லப்படுகிறது. So in that helpless situation, no relationship, no family, nothing, no wealth. So in that situation, if he gets in touch with devotee, அந்த உதவியற்ற நிலையில் அனைவரும் கைவிட்டு அனைத்தையும் எழுந்த நிலையில் ஒரு பக்தரின் சங்கம் கிடைத்தால் என்றால், and the devotee shows him the lotus feet of the Lord, அப்பொழுது அந்த பக்தர் பகவானின் தாமரை பாதத்தை அவரிடம் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று எடுத்துக்கொள்ளும். So in that situation, this person will hold to the lotus feet of the Lord for the sake of his very life. அந்த சமயத்தில் அவருக்கு எதுவுமே இல்லாத தருணத்தில் அவர் அந்த பகவானின் தாமரை பாதத்தை மிக ஆழமாக பற்றிக் கொள்வார். And he will never leave. அதன் பிறகு பகவானின் தாமரை பாதத்தை விடவே மாட்டார். And the Lord will also take him to the spiritual world. பிறகு பகவானும் அந்த பக்தரை தன்னுடைய ஆன்மீக திருநாட்டுக்கு எடுத்து செல்வார். So for devotees, it is not aprarabdha. எனவே பக்தர்களுக்கு அப்ராரப்தம் கிடையாது. It is will of the Lord. அது கிருஷ்ணரின் எண்ணமாகும். Thank you. Thank you, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, for a very wonderful class and very graphical presentation. It was very, very, very super. And very nicely explained about ignorance, avidya, kama, karma, Kunti Maharani says. So, and then aprarabdha, prarabdha, how it is connected, what do we suffer, then what is the best remedy. Prabhupada books offering everything to Krishna, engaging with Krishna. So like that. So it was very wonderful explanation about the sloka. Thank you so much, Prabhu. So we'll it's already 8:10. So I request devotees to chant 3 times for the protection and well-being of Ukrainian devotees and the public there. So let's chant 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All goes to Prabhupada. Vanchakalpatrusya kripa sindhu patitana pavani vaishnavyo namo namaha ananta koti vaishnava ki jai. Namah Sharita Krishna Prabhupada ki jai. Hare Krishna.